El viento de diciembre atravesaba el fino vestido color crema de Margaret, mientras estaba sentada en la parada del autobús. Su mochila desgastada a su lado. A sus 24 ecos, aparentaba más edad. Marcada por meses en la calle tras haberlo perdido todo su cabello rubio colgaba sin vida. Sus pies descalzos estaban entumidos contra el frío pavimento. Había vendido su último par de zapatos. Hacía 3 días para comprar comida. La nieve caía suavemente, difuminando las luces de la ciudad en halos dorados y rojizos. Margaret abrazó sus rodillas, intentando conservar algo de calor. El refugio del autobús ofrecía poca protección. Observaba a la gente pasar apresurada, envuelta en abrigos, corriendo hacia hogares cálidos que ella solo podía imaginar. Entonces, una pequeña figura apareció entre la nieve. Una niña, quizá de 4 ecos. Vestía un vestido bordeaux y un gorro gris de punto. Caminaba con la concentración seria de un niño pequeño. Como si cada paso fuera una misión. En sus manitas infundidas en matones, sostenía una bolsa de papel. Se detuvo justo frente a Margaret y la observa con ojos marrones y serios. ¿Tienes frío? Preguntó, su voz clara en la quietud invernal. Margaret intentó sonreír. Un poco, carico. Pero estoy viendo. La niña miró los pies desnudos de Margaret, luego su rostro. Sin decir una palabra, le extendió la bolsa de papel. Estoy para dar. La garganta de Margaret se apretó. Cielo. No puedo cuidarme con tu comida. Está bien, dijo la niña con naturalidad. Papá me compró galletas, pero te pareces con hambre. Detrás de ellas, un hombre de abrigo oscuro las observaba. La nieve acumulándose en sus hombros. No llamó a su hija. No la detuvo. Margaret aceptó la bolsa con manos temblorosas. Adentro había galletas, recién horneadas de una pastelería cercana. En tibias, solo el aroma hizo brotar lágrimas en sus ojos. Gracias, susurró. La niña inclinó la cabeza, estudiándola con una sabiduría que parecía más a la de sus ecos. Entonces dio algo que lo cambiaría todo. Te necesitas un hogar. Yo necesito una mamá. Las palabras flotaron en el aire nevado entre ellas. Margaret la miró, atonida. ¿Cómo te llamas, carico? Lucy, respondió la niña. Mi mamá se fue al cielo. Papa dice que ahora es ángel. ¿Te eres un ángel? No, cielo, dijo Margaret con voz suave. Solo soy alguien que cometió algunos errores. Lucy extendió la mano y tocó su mejilla con una tenora sorprendente. Papá dice que todos cometemos errores. Por eso, necesitamos amor. El hombre finalmente se acercó. Tenía unos 40 ecos. Y sus ojos, aunque tristes, eran amables. Se arrodilló junto a su hija. Lo siento, dijo a Margaret. Lucy tiene un don para encontrar a las personas que necesitan ayuda. Soy Daniel Hayes. Margaret comenzó a disculparse. A explicar que no quería molestarlos. Pero Daniel levantó una mano. Mi hija tiene razón, dijo en voz baja. Necesitas refugio, y nosotros tenemos una habitación de sobra. Mi esposa falleció hace 6 meses. La casa se siente demasiado vacía. Hizo una pausa. No te estoy haciendo promesas más a la de esta noche. Pero nadie debería estar afuera en es frío. Si quieres una comida caliente y un lugar seguro para dormir. La oferta está abierta. Margaret había aprendido a desc FIR. La calle la había enseñado. Duras lecciones sobre la confianza. Pero algo en los ojos de Daniel. Y en la fe inocente de Lucy. Se sentía genuino. No quiero caridad, logró decir. No es caridad, respondió él. Es humanidad. Alguien me ayudó a mí cuando lo necesito. Solo estoy devolviendo el favor. Lucy tomó la mano de Margaret. Por favor, ven a casa con nosotros. Pronto es Navidad. Y Papá Noel le trae regalos a la gente que tiene hogar. Margaret miró a esa niña con su gorrito gris, ofreciéndole aceptación sin condiciones. Es padre. Extendiendo bondad sin juicio. Algo se rompió dentro de su pecho. Un lugar helado que cría muerto. Veil, susurró. Solo por esta noche. Pero una noche se convirtió en var y está. Daniel la ofreció la habitación de invitados y no pidió nada a cambio. Solo que se uniera a ellos a comer. Lucy se apegó a Margaret de inmediato.
la mostro cada juguet. Cada libro, cada rincón de su casa. Margaret descubrió que Daniel era maestro. Que su esposa había muerto en un accidente de tráfico. Y que el duelo había hecho que su hogar se sintiera inmensamente vacío. También supo que Lucy tenía pesadillas. Y que la presencia de Margaret parecía calmarlas. A cambio, Margaret compartió su historia. La pérdida de su trabajo. Las facturas médicas del tratamiento final de su madre. La cascada de circunstancias que la dejaron sin hogar. Nunca había sido adicta. Nunca había tenido problemas. Solo había tenido mala suerte. Y demasiado orgullo para pedir ayuda hasta que fue demasiado tarde. Daniel escuchó sin juzgar. La vida puede cobrar cualquiera día. Lo que importa es si alguien está ahí para ayudarnos y levantarnos de nuevo. Durante las semanas siguientes, Margaret comenzó a sanar. Daniel la ayudó a conseguir trabajo en la biblioteca local. Lucy insistió en que Margaret la repara cada noche. Y es ritual se volvió sagrado para ambas 3 meses después. Una noche, Margaret encontró a Daniel en la sala, mirando fotos de su difunta esposa. A ella la habría caído bien dio. Amanda siempre decía que la bondad reconoce a la bondad. Margaret se sentó a su lado. Lucy me ofreció galletas aquella noche. Para mí dio mucho más tarde, me devolvió la fe en la bondad. Daniel asintió. Ella también te necesitaba. Desde que llegaste, volvió a sonreír. De verdad. Lucy apareció en su pijama, con su gorrito gris impuesto. Ahora lo usaba constantemente, como una armadura contra el mundo. ¿Te cuidarás para siempre? Preguntó a Margaret directamente. Margaret miró a Daniel. Quien asintió levemente. Si me aceptan, dijo Margaret. Me encantaría. Lucy trepó a su regazo. Bien, porque ahora eres mi mamá. Le dije a Papá Noel. Y dijo que estaba bien. Margaret abrazó a esa niña preciosa. A esa familia que la había encontrado en la nieve. Pensó en aquella noche de invierno. En lo cerca que estuvo de rendirse por completo. En como un pequeño acto de bondad había encendido una vela en su oscuridad. Daniel extendió la mano. Y los tres se cenaron juntos, una familia formada no por sangre, sino por compasión, por la simple y profunda necesidad humana de pertenecer. Y de ser amados. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente, pero adentro, todo estaba cálido. A veces, Los Ángeles se vienen a nosotros en nuestros momentos más oscuros. A veces llevan burritos grises de punto. Y traen galetas en bolsas de papel. Y a veces, cuando tenemos el courage de aceptar sus regalos. Nos es el viandad, no solo del frío afuera, sino del frío dentro. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recuerdo que la bondad existe incluso en los días más fríos, por favor dale me gusta. Compartela con alguien que necesita esperanza. Y suscribid a The Old Frontier Tales. Tu apoyo ayuda a que historias como esta sigan iluminando el mundo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez un acto pequeño de bondad cambió tu vida? Leemos cada historia. Y tu palabra podría ser la chispa que alguien más necesita para seguir adelante.